bokki jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax am mbégte bu yaatu dalal leen ci àjjuma ji ci ni ko ñu koy defee rek ci suñu programme bi di Talk to Eyeafrica TV Talk to Eyeafrica TV yi na ko tax a jóg bu itam dañ fi faral di dalal ay gan di waxtaan ak ñoom tolluwaay réew mi waxtaan ak ñoom ci ñoom ku ñu doon waxtaan ak ñoom ci seen liggéey lu ñuy yëngu yu ci bëri nag xam ngeen nu mi demee tey tamit indilaan nañ leen gan gu am solo koo xam ne dinañ waxtaan ak moom ci ponk yu bëree bëri yu am solo tamit ci réew mi waaye laata ñuy dugg ci loolu yëpp dañ koy bàyyi moom suñu gan gi mu nuyu ak yéen su ko defee nag ñu doog a dugg ak moom ci waxtaan bi Mr Fatty am nañ mbégte bu yaatu dalal la ci Eyeafrica TV wala dalalaat la waaye on a different platform muy Talk to Eyeafrica TV ñu bàyyi la rek nga nuyu ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. jërëjëf I'm happy to be here pour waxtaan ak askan bi si very many issues yoo xamante ne mu ngi ñoo affect ñun as the Gambian people and tamit si luñ taxawaay lu tax ñu nekk di taxaw si luñ taxaw nii ndaxte nekkul ne pour ñun suñ bugga la waaye pour suñ ëllëg la tamit so jar na loo xamante ne waxtaan moo si mun a doon te dafa fekk ne ñun ñëpp ñu nekk si juboo si benn xol te ñu mun a juboo si dëgga su loolu mënta am rek duñ mun a juboo léegi da ngeen a juboo sax waaye juboo leen si dëgga su yàggee mu tas so loolu moo tax ñun suñ taxawaay bi foofu la toll depuis I would say yàgg na bu ñu nekkee activist ñu Gambia bi nekk na loo xamante ne ñun we are so happy about it because of the freedom of expression the freedom of speech man bokk naa si ñu kat def protest si biir ñu Gambia bi fii nii depuis Yahya Jammeh bu mu demee di first ever protest bu xew si biir dëkk bi fii man maa ko organise loolu dëkk bi yëguñ ko waaye we were the first ever people to protest because dañ def ñu leer ne Solo Sandeng is the last Gambian who would die for these things so léegi nit ñi suñu gisee ñun ñu ngi protest dañ def ne comme ñi amuñ liggéey or there is nothing that they want to know li ñoo def nii is so important to the future of our children and their children's children. That's why it's important for us. su ma njëkk a ñëw si yow sax mooy mbiru protest yaa ko wax. protest bi nga xam ne moo gën a recent non du ma wax sax moo gën a recent waaye bi nga xam ne bokkoon nga si ñu gis la mooy auditor général bi biñ ko remove ñu bari jàpp ne wala ñuy wax ne that removal was unlawful loolu tax ñu war koo génne xëy na government bi dafa am lu mu bëgg a nëbboo wala government dafa am lu mu bëgg a def comme ni wax ne di audit reports yu mel noonu xam naa nañ ñëw ci yooyu sax because those audit reports naaw publish nañ ko nit ñaa ngi koo gis but bi nga ko doon génne mu nekk benn monde rek ñu annoncé nañ ñëpp yow nga génn nga dem fa am comment boo xam ne def nga si ba mu tax ñu arrest la te bi ngaa dem su ma mistake good yaa ngi woon on police bail because of amoon na protest boo amoon nga génnoon bañ arrestoon la te ñu bail la lan moo taxoon nga génn ak comment bi nga xam bi nga defoon nan muy vidéo boobu dem viral nga comment ko ñu bëri jàpp ne xëy na loolu moo tax sax ñu jàpp la suma kii soo lan ngay indikaat ci dat kii ak mbiru auditor général boobu. Okay, I think the freedom of expression is a right in the Gambia. Nit mun naa express boppam waaye there is no cause for alarm si man statement ma joxe because it's just out of frustration waaye foog naa ne ku toog bi State House sax xam na ne kii du ñëw fii génnee ma never will a Gambian president in this country here be removed by any other means except the ballot box because fii lañ toogoon ñu gis nguur boo xamante ne mu ngi doon rey suñu ay brother ñeneen enforce disappearance kenn jógut pour dem génnee nguur bi foofu noonu ñëpp a ngi toog we chose the ballot box so ballot box will forever remain in the Gambia here so that statement foog naa lu ma ko doon wax they hear me because dégg naa ay senior civil government officials di wax ne ñoom su fekkente ne dañoo tuur deret pour gars yi toog gars dañoo tuur deret so that's my response to that because loolu noonu ma ko déggee daf ma pain waaye mos nit mu war a nekk state official mu war a taxaw di wax citizen si ne dafa tuur deret so that's why I gave them those kinds of response it's an anger why I haven't lost it nekkul ne I'm out of control because fii man am a Gambian soo meree ba out of control rek saaga ndey nga day jóge so su ma nekkul di saaga ndey I'm still within my senses it's a way to communicate to their intuition pour wax leen ne hey this is not correct because num bon man I don't know Modou Ceesay God knows that's the first day I saw him it is not about Modou Ceesay it is about the office of the Auditor General mooy watchman yi ñun citizens yi
pour seet suñu xaalis bi ndax ñu ngi ko tàmbalee nañ ko war a defee ndax ñu ngi check loo xamante ne mu ngi ay yahoo yu fa nekk ñu mun koo mitigate loolu moo tax ñu am internal audits everywhere pour gars yi mun a sàmm suñu xaalis bi gérer ko nuñ ko war a gérer so watchman boobu noonu soo ñëwee pour génnee ko balaa gars yi di ko génnee man si laa am information ne ma ne président bi joxe na commande ne pour gars yi génnee auditor général man pour man sax dama ko foog kaf because those kinds of things daf ma remind of a dictatorship man bu ma gisee PIU ak police pour génnee civil servant si office am dama foogoon ne dictator moo am di moo tax ma ñëw woon leen ne hey fu mu nekk nii rey leen ñu but lii duñ ko def why should we accept this why in a democratic state soo bëggee ñu dox si loi da ngaa dox si loi lan la wax pour nga génnee auditor général xet na dafa feebar wala xet na dafa dof mënatut a def liggéeyam wala xam nga yooyu noonu yoo tax nga génnee auditor général wala nga fekk ko ak jigéen mu ngi lifin si biir foofu noonu xam nga wala nga gis ne ki those are the things da nga war a am basis booy génnee auditor général su fekkente ne sax da nga oo auditor général bi nga ne ko ne ma ne dama la bëgg nga def la ministre lan moo tax nga war koo def ministre du liggéeyam moo baax liggéeyam moo set because every time balaa nga appoint nit da ngaa def lu ñu ooyee due diligence so ñoom jël auditor général bi place am yóbbu ko si cabinet that simply means that guy def nañ seen due diligence ba gis ne kii is a good son of the Gambia let's take him to a higher responsibility so mu dem mu toog even su fekkente ne sax agree na ne président bi waaw kan mooy toog ak commander in chief nga ne ko déedéet loolu bëriwut de xet na dafa dem mu gis ne ma ne dëgga it's true kii offer bu ma ko rus naa ko wax si kanamam ne bugguma waaye bu mu demee dellu xam nga ak conscience am si la bind ne buggut loolu noonu waru ñun citizens yi waruñ koo dégga sax su fekkente ne dëgga am na su ma la promoté bugguloo ku ma andi sa place moom laay promote yóbbu ko because soo mënee nekk auditor general obviously mën ngaa nekk ministre so waaye just jëluloo kooku noonu dan nga yóbbu kooku ministre wax bi jeex lu tax nga war a jël auditor general bi appoint ko lan la def ba yow nga feel ne kii war naa mun a gérer affaire ministry of trade ñeneen ñu ngi naan ministry of trade dafa bari ay lifin labaj dafa bari ay lii moo tax ñu yóbbu ko kon dafa mel ni audit report am yoo gis noonu gis nga ne jàppa nañ leen seen labaj moo tax nga ne ko xaaral ñu génne la yóbbu la fu gën a labaj gën a amee comme que jàppa nga ñu ñun demal nga jàppa ñëpp that's what I interpret there but you cannot come back and say okay because kii dafa accept suma appointment bi before then mu reject ko loolu mooy tax ma génnee ko est-ce que foofu tamit Mr Fati nga baal ma comme presidency di highest office nga jox ko kàddu ba mu jàpp loolu la nga ñëwaat next minute ci bu fekkee das def loolu moo am waaw est-ce que tamit Modou Ceesay juum nga accept waxuma loolu moo am waaye comme yow nu nga ko analyser da nga wax ne even bu fekkee loolu moo happen that's true bu fekkee loolu moo happen presidency bi foofu mooy that's the highest office te foog naa ne nit warul dem foofu caaxaan ñu dem foofu wax tey suba nga ñëw génne ko so loolu tamit est-ce que ne foog loolu moo tax président bi tamit wax ne you must go or xeet na loolu moo tax waaye an error only becomes a mistake if you refuse to correct it fii kenn du yàlla everybody makes mistakes so if you are sitting with the commander in chief nga jox ko sa woon ne ok no problem xeet na rus nga koo wax li nekk sa biir xol bi te nekkul Momodou Ceesay rek moo def loolu su fekkente ne loolu xew na everybody who is sitting next to President Barrow is doing the same thing they are not telling him the truth that's why President Barrow is making these mistakes President Barrow will depend on the brain power of his cabinet and all the people advising him lan nga war a foog ne mooy tax a Gambian citizen like me 8 years plus maa ngi liggéey si tuuri President Barrow di support government lan nga tax ne moo ma war a merloo ba mu war a have this kind of outburst to the people it's not be something just something very simple it is lu jot Modou Ceesay ba mënut a wax président ma ne man bugguma job bi waaye mënuma laa wax ne bugguma job bi loolu la ñëpp around him doing there that's what I see so we should not blame Momodou Ceesay as the only person koo xamante ne dem na waaw nga jox président even su nekkee loolu la sax ba léegi yow loi bi mayut lan because of kii dafa jël kaddu waam bi loi bi mayut la loolu because bindal na la yow da nga koo wax kaddu la c'est a gentleman's agreement ndax
kaddu la but dem na bind officially woon la ne déedéet lii mënuma koo def Momodou Ceesay su naroon a jël position fekkut mu late because of president no nu ma déggee according to ñoom lu ñu wax it all happened within 72 hours in 3 days something as important as that post you already find a replacement that means that you probably find a replacement before president bi balaa moo def redeployment wala reshuffle nuñ ko woowee dafa day fekk fu nekk xam na kan la fa war a yóbbu waru koo take time pour mu replace koo xam ne dafa la bëgg redeploy waaw so léegi soo hire nit mu ne bëggut a dem in a higher position why should you be angry even su nekkee sa accept na before xëy na kaddu bi ak président bi doon maanaam président du képp du ñëppay doon président du ko nekk koy doon yeah but the truth is that loolu nu mun luñ ko mun a waxee it doesn't matter which way you say it su ma la appointé fii nii nga ne bëgguloo su la neexee nga naan ma bëgga nga bi fa maa waxoon waaye léegi bëggatuma simple it's as simple as that te lii position la boo xamante ne is high it's a ministerial position mu ne la bëggut kooku bàyyi ko rek fu mu nekk because you don't even know lacce ko in fact lu tax yow bëgguloo xeet na su lacce woon Momodou Ceesay that then he would have understood lu tax mu bañ waaye moom why did he feel angry ne kii maa ngi ko appoint mu bañ léegi lu tax why did he not ask that I think man if I was the president I would be like but man I appointed you for even a bigger role and you say you don't want but why if there is nothing I will not come and forcefully remove you you are a citizen you have been doing your job loolu moo tax sama gis ne yow you are doing a good job ma ne xaaral ma promote la so dinaa dem la ca citizen bii nii koo xamante ne man trust naa ko ba appoint ko lu tax bëggut a jël suma appointment bi what is wrong what did I do until you said no for naa ne man if I'm a president instead of removing you forcefully that's the first thing I will inquire and if anything I come and tell the citizen is okay I appointed him but he accepted that this was the case but then when he rejected I asked him what is the reason for you to deny my position and this is the case so for now since the constitution allows him to be there let him stay there and I will appoint somebody else there because I would not have anything if I have nothing up sleeves or no ulterior motives why should this be a force why must you use your power because even if it is say he said no does that still give the president let me ask you back does that still give the president the right to send PIU to remove the Auditor General? Suppose that he denied. That I want you to answer. No. Because you are emphasizing on the issue of the president saying. So tell me that. Maybe one day you will invite me as your guest. Yes. So if you ask me that question. No, but you emphasize the ask. Yeah, because yow yaa wax ne. Yes. Président bi bu fekkee sax comme let's assume ne bu fekkoon ne Momodou Ceesay dafa nangu woon sax demaat ba mu yàgg bañ moo tax ma ne la est-ce que noonu la war a demee est-ce que président bi xoolul ne because of moom foofu kawe la nga ñëw mel ni ku koy fontoo wax tey lii suba nga ñëwaat ne génne naa si so loolu laa tax mu nekk waaye loolu taxut mu am doole pour jël PIU yooyu génnee ko si office right mbiru PIU yooyu ñëw génne office that deal au fil comme ñu yebal ay PIU ñu war a ñëw génne kenn koo xam ne unlawfully si place am boo xam ne ñu bari jàpp nañ ne place bu am solo la bokk na si place yu gën a am solo ci réew mi ndax comme ni nga ko waxee arrière mooy watchman suñ banque suñ lu ñoo spend fan la xaalis bi dugg ndax fu ñu war a dugg la war a dugg ndax fi ñu ko génnee foofu la war a génnee ak yooyu noonu yëpp nga gis ñu yebal ay PIU officers ba gis nga nu ñu mujj koo rawale sax waaye since that day dellusiwaatut fa how do you feel well for me I feel bad that we live in ñu ngi dëkk si dëkk bu mel noonu man bu ma gisee loolu daf ma remind of dictatorship because xam nga doole soo ko bëggee use that's how it starts it goes from one step and then to the next xam nga ñun gis nañ fi different kinds of scenarios time bu PIU su ñëwee kenn du wax man soo gisee sama mun a wax is because President Barrow moo fi nekk we voted Jammeh out Jammeh bu mu fi nekkee there was only one brave man Solo Sandeng is the only hero I know who stood here without a protest permit and said this is the right thing. So President Barrow gave the citizenry that power. Dama daan dem around the country. I used to see banners of President Barrow written with this new dispensation, power belongs to the people. So the people, you have to let them exercise their will. So gisee ñuy protest without permit. Nekkul ne we want to protest without permit de. The first gala protest, a permit was denied without a reason. So we understand that this permit issue is quote unquote a system that they use to suppress our democracy. Because warlord I need permit without reasons. The first ever gala protest, there was no permit, no reason for it, just like that.
So when we see that, we understand now how people tamper with the instruments of justice or with the instruments that people give to voice out their grievances and their dissatisfactions. Nekul one time rekla. Man mi talk fini, I have seen how that works. So this is why I'm saying that, well, if people remain peaceful, a right to gather is a right to gather. And we will seek permit provided that you are following the law. Like, for example, if the president constitute a tribunal to remove the Auditor General, you know, we would understand that wow, bi ni la fa demee xam nga it went through due process pour nga génnee Auditor General. All right. Si mbiru auditor léegi ñu arrest la force bi nga dem sax yaa ngi woon on a police bail la moo tax nga war a génn because yaa ngi wax mooy ku war a respect democratic laws ku war a sàmmwante ak li nga xam ne mooy yoon koo xam ne waruloo def lu yoon warul tere yaa ngi ko emphasize di ko wax ci sa bopp di ko wax ci government bi parce que bi ngay génn loo amoon a tënk ndax police yi ñoo nekk di doxal li nga xam ne mooy yoon yaa ngi police bail ba pare génnaat war a duggaat ci loo xam ne xamoon nga ni mën nañ la ci arrest lu tax nga def even that waaw man soo déggee ma génna waaw is because I see something that is wrong so loo xamante ne loi bi accepted ko so mënuloo am feneen foo jaar fudut fi nga ni nga ko doxalee noonu maanaam dem ci court ci nangam comme tey but ñun press conference loolu amut fenn foo xamante ne dañ laa wax ne fii warloo fee def waaye fi ngeen ko bëgg a defee lu tax because of situation bi moo tax xëy na ñu teral leen ko ñun press conference lañ doon def waa ngeen bëgg ko defee auditor général ci Chambers bi xewee xanaa press conference ñaata hours la dee def balaa moo jeex su ñoo protest Westfield la ñoo dem protester yaa waaye situation bi moo tax xëy na ñu dinaay leen loolu dafa na police am na ci raay ni leen ak nu situation bi demee doo leen ko defee fii waaw lu tax ngeen choose mënu leen woon tamit choose feneen rek ndax message bi rek ngeen bëggoon mu rek mu jàll now to tell you the truth how it went there gars yi dañ ñëw foofu ñu ne duñ fa defee press conference ñu ne nañ move while people are moving gars yi door di tear gas na ñi di that's it they told us to move people are moving already they have moved the people both journalists and everything, they throw tear gas in everybody there. Straight up. For me, I was shocked. I told him, okay, we are moving, you know. But when I turned back, I saw what they were doing to Aliuba. I was disheartened. Because ñoom ñu fa nekkoon noonu mënoon nañoo arrest ñun ñëpp, including the journalists foofu noonu. Because there were not people. It was a press conference. So you could have arrested everybody. But you send that small amount of people away and threw tear gas everywhere. And then, you know, you even cameramen were arrested. They didn't want the guy to film. Police bi dafa toog xool ma ni xam ne I'm not violent, I'm not resisting. Mu aim ma fetel. waaw mu fetel. bëgg naa ñu ñëw si because of gis nañ nga génne ay woon comme ay gaañ-gaañ si sa tànk. Yes. ñu bëri am na ñu daaw ne loolu lu la def loolu gaañ xam naa du fetel lañ la dóor. ma ne dañ ma fetel ak bal a rubber bullet hit me. Point blank. Before ñu la arrest. Before they are arresting me, yes. Kii daf ma xool so nettaleel ñu waaw nettaleel waaw man you throw tear gas bang fi journalists yaa ngee daanu fële gaa ñu ngee sànni tear gas like there was nobody. They were just throwing tear gas everywhere. While you told the people to move, they were moving. So when the tear gas came, even the crowd wouldn't listen. So some people say, let's move over there. We go and do the press conference over there. Since you know duñ ko defee si bunta bi fii nii. Si loolu laa nekk rek ma gis Aliou Ba kii téye rasta bi fii kii téye rasta bi fii ci ko hëcca waaye mënumaa dem ma ne ko saa but what is this xam nga move guy ma ne ko I'm moving but no let them take it easy on this guy ma taxaw mu taxaw ma toon bugg a dem you know ma gisaat Aliou Ba the same guy the way they are picking him up from there boy suma xool bi mun koo jël you know ma ne ko bro lii corrected boy xam nga mu xool ma xool ko mu shoot ma rubber bullet man I thought he was even aiming for something else you know mu hit ma ne ko bro what is this you know the guy 5 people came for a person who is not armed not doing anything kii ñëw téye suma tubéy bi fii kii ñëw téye suma mbaga bi fii point I was like but I'm not resisting arrest what is this you know with so much disrespect to a point that I feel like this is not correct. A uniformed man should behave like a uniformed man. So me, when I see someone representing the Gambia wearing a badge and acting like that, I feel sad.
Yo yange man mangi want police bail. Let's go to that police bail. I'm on bail for what? What is my crime? I'm on protest, I'm low permit. Where? The arrest that I have been on bail. Yeah. Yes. How was I protesting? I was heading to the National Assembly. Wow. I wanted to speak to the lawmakers because they are the ones that made these laws. Young people go and hold paper and they get arrested. Millions are missing, nobody is arrested. Young people hold paper to hold institutions to account. They get not just arrested, they get sent to mile 2. Mile 2. And all of us in the Gambia, we are all watching it. I will not be part of that society. That's why I say I'm going to see the lawmakers. Those people who make the laws should really tell me so that I can decide whether to pack my bags and leave to a more enlightened society than to stay in this kind of injustice that prevails. We cannot take it as the Gambians. It's not possible. Yahya Jammeh, we voted that out. Gambians voted for this democracy. So I'm fit for vote Gambian. Everybody put aside their differences and come together to say we want a better Gambia. Where so we enforce disappearance. Where we exercise freedom of speech. Where we can go and exercise our democracy. That is the new Gambia that we are living in. So I did nothing by walking to Banjul, avoiding traffic and going there. Police come and arrest me. For 7 hours, I couldn't speak to any of my family. That already feels like dictatorship. For someone who's walking to Banjul, what's my crime so great that I do not have the right to call my family? Added to that, police have to force me to give a statement. Sa statement defuloo ko ci loo xam ne sa teyu bakkan la maanaam dañ la force. Yes. da nga wax wala da nga bind. What is that? The police? When I was arrested? Yes. No statement. No, they forced. When they arrested me when I was going to Banjul, I came. They said I should give a statement. I told them, well, if you arrest me, you should tell me you are under arrest. You have the right to remain silent, or you also have the right to an attorney. So if I can tell you, Omahal is for a lawyer. The state should provide me a lawyer. So police did talk. Buga jël suma statement man without no lawyer, taking us back one by one, trying to do this. Mangla Wahalsa, we are arrested. The police tell us to sit on the ground. A police officer was there taking photos of us on the ground. I told him, but if you want to take mock shots of us as criminals, you can do so. But why am I sitting on the ground and you're photographing me? I don't understand that. So it felt like this is wrong. This is our state institution. This is the police. Why must this happen? In my second arrest, I can see the anger from the state. People are like, we are peaceful. It's not peaceful. Our basic fundamental human rights have been taken away with the second arrest. You put 4, 5 men in a cell of 3 meter by 3 meter. You're 5. You're 3 meters by 3 meters. Siban police station. Sikotu police station. The only reason you have to remove us from Kairaba and lock us in a smaller cell is for punishment's sake. There is no security risk or whatever. Why would you have to do that? Saying that keep them incommunicado. We look like people to intimidate, that you can intimidate. The idea was to keep us incommunicado. The people who brought us that's what they said there. All right. Mr. Fatty, comme li nga wax si protest yi nga dugg noonu yëpp léegi ba tey sa recent protest bi nga def wala génn bi nga génn ba mu tax ñu jàppaatoon la ba nga wax ne am na police yi dóor nañ la si la nga mooy rooba blade gis nañ gaañu gis nañ image yi mooy mbiru auditor général bi nga xam ne génne nañ ko te ngeen jàpp ne it is unlawful but that auditor général ci sa ginnaaw wala bi nga génnee gis nga ne waatal nañ keneen ba mu tàmbalee dugg na auditor général bi right now mbir mi si yoon la ko yóbbu foog loolu li xàpp noonu yii nii yëpp fuñ mujjee du foofu la ñu waroon njëkkee yóbbu mbiri ci yoon rek lu leen yoon may ñu jël ndax gis nañ fi président Barrow ñàkk fi ay code yu bari sax yoo xam ne ñàkk na ko boo xam ne sax ñëpp gis nañ ko mooy Yakumba Jetta UDP koo xam ne daf ko nominé toon ñu dem mu bëgg mu jël place ba keneen tàmbale woon sax ñu dem code bi Supreme Court design ne Yakumba Jetta dañ ko war a reinstate soo ndax waruñoo dem foofu ak yenn kàddu yi protest yi ak yu nga yooyu noonu léegi right now nii ak nu situation bi demee nii yow noo ko ban jàngat nga si nekk di def ndax mbir mi moom léegi start na di dem auditor général bi moom resume na
ba tàmbali naa joxe order but the former auditor general moom mi ngi toog kër mais bi xëy na war a xaar Supreme Court resume wala tàmbali liggéey pour ñu jéem a xool affaire yi naka la. Wow, I think that, you know, when you can resist anything with non-violence. Yes. Yes, it doesn't mean that, okay, I'm going to them to the legal way every now and again. You know, sometimes non-violent, you know, resistance is an important thing for people to know. Neku ne loi ak justice dañ ute. Xam nga léeg-léeg da nga dégg loi dafa sew. So man suma wax dama wax mbir boo xamante ne comme ñu ngi ko xool de dafa am yenn yoo xamante ne yow sax xam nga ne lii dafa wrong waaye loi bi sa side la nekk. So mun ngaa jël loi bi use ko as an instrument pour nga mun a am yow loo bëgga loolu minute ne that's justice. So even su waree dem si Supreme Court bi or the High Court you can understand that well lii la loi bi wax waaye loolu minute ne loolu moo correct. Comme Bob Marley lu mu ko waxee rek we've got a mind of our own. So go to hell if what you're thinking is not right. So it's not about majority or loi bi mooy decide what is right or wrong. It's your conscience. So suñ conscience bi su nekkee d'accord na li correctut moo tax nga gis ma dox Westfield ba Banjul pour dem gisee ñuy defar loi because loi dañ koo change dañ koo def lu correct because loi bi luñ fa def is not 100%. So loolu moo tax lii if at all President Barrow joxoon nañu constitution lii yëpp duñu si doon fekk ñun. Fogloo ne man tam mun naa accuse President Barrow ne lii moo tax joxoon ñu constitution. Why then? All these things happening. You think if there's a new constitution in the Gambia, we will be talking about these things here? We will not be. So the Gambian people are yet to have a constitution, so which is the supreme promise. No, I'm just saying. Okay. For example, I could say that. Right. I'm not saying that I'm saying that. Okay. But that could be said that, you know, as a citizen, it's been almost 10 years, we don't have a constitution. We have used the same systems and the same laws that we all voted against before, and we're still depending on it because it favors this guy and not this guy. That is a betrayal of public trust. Public office is not a prize to be won, it's a responsibility to be carried upon. So we have to understand that, man, the coalition be toge, they're gonna President Barrow mune, Momsi Bopa, ne, they will not just stop at speaking, they will write, sign and seal that mansaw mansa nata jang ite tambila two term la mom mo ñu wax lolu ñun wa Gambia ne man ma tok after several years pass ma togaat gis the same president mu ne mom legi it's not about dafa bëgg ron third term for the sake of the Gambia de mu ne is for the sake of his party legi nak génné na ñun Gambia ni yépp legi mom dafa wara tok because of mom party am bi is a new party. Man loolu dinaa wane yow sa parti bi ak ñu fa nekk yëpp yéen amu leen ku leen a replace ba léegi yow bu loo waxoon yaa ngi going against that. So sometimes that comes to us. ñun we believe in this new democracy. We believed in President Barrow. Man, I have never been against President Barrow. su ma liggéey bi fii nii yëpp maa ngi help the government. So man as a citizen su ma naree toog ba am sañ-sañ bi ba jee si government bi kaa war nañoo seetaat seen boppa because we have nothing up sleeves. Nekku ne ñun politician ñoo ñu wax ne kaay leen def nii man kenn du ma wax lu maa def. I will have to go and see and work on what we think will bring sustainable prosperity. And we say, let's do it together. So nekkee yow the same heart nga am, we can discuss that and go further. That's how I have been working. That's the ethics of working with people. Mun loo toog rek nga toog di against it. No, man, I had no intention or whatsoever on that. Waaye soo gisee dëkk bi nu moo demee nga gis all the things that are happening foo naa ne man li ma war a def sax président baa ko war a def not me su fekkente ne all things remain equal. ok gala pétition mooy gala génne nañ pétition mooy lu jëm ci wàllu auditor général pour nit ñi sign ko bu matee ñoom seen target mooy 10,000 signature su ko defee ñu mën koo yóbbul attorney general ñu wax government bi wala président bi mu delloo Modou Cissé fi mu nekk that pétition ndax yow because su ma yow da nga am sa own movement mbirum membership of gala yooyu naa si ñëw because ñu bëri ñu ngi am na yenn wax yu ñu ci wax but that pétition naka la jot nga si sign na sign nga already all right léegi ban what is your next move because of since nga génn gisaguñ sa benn réaction si like ne
mbiru auditeur man bu ma génnee ma gis you know this boy Camara police ñu ngi ko dóor ba mu dee man loolu moo tax man mënumaa wax I'm petrified loolu dafa jël suma spirit bi away because I wonder why a young man would be beaten to death te ma ñëw toog ma xool police yi seen report bi saying that daf doon daw mu loolu soo ko wax si news sax naka ngaa waxee si olof dañ ko doon riitee mu daw daanu dee o in Mandinka nga bayndi la boyta faat how do they come up with statements like that? That is fundamentally wrong. Loolu moo tax sax nit ñi foofu da nga jàpp ne loolu mënut a nekk loolu moo tax protest am my friend police suñu waxoon ne ma ne kii police yaa ko lifin ñu ko dóor dañu ko téye ñu ne dañ ko dóor ñu ngi leen arrest police nangam sangam la foog nga ne waa Lamin dinañ jóg dem protester police they create a situation themselves and go there to exercise power on the people balaa kii di dee from police yi dañoo dóor ñaata vidéo nga gis si police yi nit dafa ñëw mu ngi mel ni am na lu gaay mere citizens yi nit mu ñëw nga kick ko si biiram ñëpp a ngi koo gis Aliou Ba luñ ko def si caméra yéen gisu leen loolu man li ma gis loolu moo tax man ñu arrest ma luñ ko sànni noonu loolu after li ko gaay doon def balaa ñu koo dugal you should have seen that. So the brutality of the police is not just today. We have been seeing it. Nga timo ma nga fetal ma ne ko di daw ngeen ñëw di kiring karang yéen kan moo leen téye moo tax ma bindoon ma ne hey na IGP resign nekku ne moom moo ko defte why he's the duty bearer. Man, I like the issue of duty bearer, not that all these things happening, recruits, lack of training, whatever. I don't blame the recruits. Police, yoo xamante ne ñoo door this camera. You think that they want to kill him? But they are our brothers, you know. They don't want to beat him to death. It's just that there is no professionalism, no training. So they just go and do what they feel like doing. And in the end, mistakes like this come. Mistakes like this will be foreseen because of the actions of the police in terms of arresting the citizen. Somebody is already under arrest. You kick him. That didn't create an outrage at the police force. Somebody is not resisting arrest. You shoot him with a rubber bullet. You hold somebody, you throw him in a pickup. That is why they need to be careful. This is not something that we all want. This boy was young, you know. He had a whole life in front of him, only to be beaten to death by the very people who swore to protect his life and his property. dama foog ne loolu noonu accusation la rek amaguñ ci benn firnde because of post-mortem bi def nañ ko gisaguñ result si waaye dama jàpp ne ok ñu ko wax bari nañ loolu la most of the eyewitness yu nekk Lamin wala Mandinari loolu lañ wax but police tamit dafa wax otherwise ok ku nekk ak lu nga war a believe waaye tamit dama jàpp ne bu post-mortem bi génnee muy saytu bi nga xam ne def nañ ko bañ wax ne lii moo tax su wanaa boobu la ñu war a mën a waaye jàpp right now dama jàpp ne ay tuuma la rek yoo xam ne tamit teg nañ ko ci kaw police bi wala yow da nga bëgg a gëm ne daal loolu am la 100%. It's okay man li ma then I accept the fact that léegi daf doon daw mu daanu dee waaw loolu laa gëm léegi comme que police yi loolu la gaay wax xaaral ma jël lu police yi wax ba dafa daw mu daanu dee. That's what you're telling me. Man, loolu laa jël su nekkee Gambian they want to take that. I take that. Daf doon daw mu daanu dee. They don't need autopsy. Let's believe what the police say. Because the police come at force and tell us daf doon daw mu daanu dee. Now they want to go for post-mortem. Lu tax gars yi war ñoo wax ne daf doon daw mu daanu dee. ñoom ñoo ko demand famille bi ñoo ko demand ne dañ ko bëgg a gis. dañ ko bëgg a gis but police yi ñoom joxe nañ seen statement ba pare balaa post-mortem. gëmuñ ko. Kat moo ko gëmut. Family bi ak most of the Gambians. But police yi loolu la gaay gëm. But isn't that what the police believe? That's why they write it. Post-mortem bu ñoo def noonu. Yes. nekkul because of police yi ñoo ko bëgg a def. But family bi dañ ko laaj. Gambians yi dañ ko laaj. Because dañ bëgg a xam. What is the real issue? If we see the videos of the police and how they behave, I think that we don't need to ask. That is the truth. Nit yaa ngi ko arrest nga stam ko kooku lu stamee kooku si biiram bi is enough to kill him. That action of the police. Boobu noonu ñëw même stam kooku noonu loolu is a death hit. He could be knocked out and die. He could have some stomach things and die. Why should he do that? So that sort of mistakes, an accident, more key. I don't need a post-mortem to tell me. We will wait for the post-mortem so that the culprit, there can be an investigation and then the culprits are taken. But kaima waxal la fi, the 2 police officers that got shot dead here, who killed the cops? We are still asking. Didn't you know that in fact, bala da nga ne matter is in court, somebody has to investigate and take the matter to court. In that investigation, key
su nekkee Ousseynou moo war a rey kooku noonu you have to be an expert with a weapon, especially a pistol, to hit all 3 targets immediately. All 3 police officers had taken a bullet. That means that this person has experience using a firearm. So who did the investigation until Ousseynou and a lactating mother are in jail there, and they want us to say the matter is in court? It's the same principle here. We have seen places where people will, you can do whatever, with whatever means, but it doesn't affect the conscience of the people and what we have heard and seen with our eyes. It should be enough to let us know that they should have at least some little bit of self-reflection to see this. Man, hamna police, they don't get up to go and kill this boy. They do not. It's because of the things that they have been doing to every other citizens here, including Aliuba and all the other people that we in Gisfini. That is what led to the death of this guy. So this is a message, to reform the security sector. This is a message for a total overhaul of how we see these police go through intervention. I'll tell you one mistake. Man defo na fi protest Westfield, 3 days mangfa. There were 5 police officers who stand in front of a crowd of hundreds of people. They said they have the order to stop the crowd. I told him, the police officer Kufa talk, that look, me, I'm not stupid, neither are you, neither are the people who send you here. You are 5 men, you are sent to come and stop these people. You know what they want? They want this crowd to crack down on you so they can have something to say the news. But this is not standard operating protocol. This is not how the police operate. Where's your backup? 5 people, you are coming to stop us. When they stood there, I told the people, hey, ignore the police, because they wanted to have a confrontation so that someone can hit the police, someone can do. I told the youth, go around the police. The youth went around the police. They were in the people trying, look at that, even danger, move out on the side. I told him, bro, go back to the IGP. He's just setting you up. They want to test us here. They want to see how peaceful we are. We are more than peaceful. Nothing but banners and slogans. Right. That was the first psychological message to the police. Teman buñ ma arresté dem na tok ci office bunte IGP for 3 hours. Munuma gis IGP to express my concerns about this. I'm a citizen, I'm concerned. Nobody wants to see our country in flames. We love this place. Our families and friends live here. Fi hulo wantels are people of our family and friends. So this Gambia, there can be nothing of such violence. Can guide them violence? Who? You touch somebody, he's my relative. So what are they talking about here? Okay. If they refuse to see me and talk on that, that's up to them. But they understand what's in the hearts of the citizenry as we explain to them as the service. Purgaimuna said how to work with things, with discipline, with respect, and knowing that nobody will go against the will of the police. You can go and tell 50 people you are under arrest, they will nicely follow you. You go and do your proceedings. Li xew Mandinari since tudd nga fi deewu Omar Badji boobu gis protest bu am on that very day mooy Friday Saturday tam the same thing but luñ gis mooy loo xam ne bu fekkee amoon na itam géej na mooy ñuy taal puna everywhere di taal di am na police station bu nekk Mandinari moom gis noonu ñu ko def nga gis lu mel noonu yëpp tamit ci réew moom ak fu mu toll nii yow no gisee situation boobu am ñu bëri tamit ngi rafetlu wuñ lu ndaw ñi di def but am ñu jàpp itam police brutality ñu jàpp ne président Barrow xëy na moo fail Gambians yi ak yooyu noonu but ndax mbir mi waroon na mën a toll foofu noonu. I think mbir mi war na toll foofu noonu te plus man li ma gën a saadloo mooy gis nga kii bu mu gaañoo ba pare man gis naa président bi address na state bi te lu mu wax dégg nañ ko it's true the government is open for dialogue and negotiation waaye kii there is a protest kii police brutality bi nga ko wax moom foofu la dee so I don't understand why his death has to connect with any protest soo gisee ñii gaay jóg gaay mer mooy yéen police yi nit ñi gis nañ loo leen def kii nii ngeen dem bind ne kii daf doon daw mu daanu mu dee loolu su nekkoon sa brother da ngaa mer anybody who is family who dégga loolu you will be angry ngeen ñëw ngeen gis ne kii police yaa ko riitee ba pare dóor ko mu dee seen loxo loolu la nit ñi wax ñu fa nekkoon léegi yéen ngeen ñëw ngeen ne kooku daf doon daw mu daanu mu dee loolu fu mu am loolu moo tax nit ñi seen xol bi jóg te loolu you cannot stop it it's a situation they created loolu nekku na nit ñi a jóg bëgg a protester
ñii ñu am xel lañ te xam nañ ne ok su fekkoonte ne wax ngeen lu xew and the culprits will be brought to justice, people will wait for justice because they at least see that okay yeah nii la fa demee at least they gis ngeen dëgga bi waaye si kaw loolu statement boobu mu ngi mel ni lu ku bugg a dëgga loolu how can that come from the police? So that is what caused this outrage with people and the youth. Nobody is willing to accept that they've done daw mu daanu dee. This is why I said that he was beaten to death. Even if we are waiting for the post-mortem. Kañ leen géej a gis ku daw mu daanu dee? Bro, this is what we need to look at. This is the outrage. That's the reason for the protest. And it caused chaos. So for us to avoid these kinds of things, I think the police need to be really, more diplomatic in their approaches. They need to be objective and should remove this hatred or this anger that they have towards the citizenry. It's not necessary, it's not required if you are wearing uniform. It is your uniform that calls for this job, not you. Because so far a civilian, me and the police will not have that discussion. So respect the order of the uniform. ma del suwaat ci mbiru biñ la arrêté xëy na bëgg naa nga react ci gis naa bi nga génnee yaa ngi wax ne nañ buñ faalee ku wax lii ku wax la leen ba biñ la jàppee dafa am lu génn suñu wax ne after si gis nañ some resignation from Gala xam naa you are not a member of Gala su ma maybe su fekkee I'm wrong you can correct me teg ci itam biñ la jàppee wax nañ ne dafa am ñu ñëw di wax ne da nga bëgg a hijack show bi nangam issue yu ci dugg noonu yëpp luy xew noonu that lack of unity ñu bari jàpp ne jëwante bi wala yuy xew noonu mën na dem ba yéen seen propose bi mën nañ koo defeat because bu fekkee bennoo leen ku ne dafa bëgg a jàpp ne ñu ne yow la yow yaa stage protest bi wala yow yaa génn yaa njëkk a def li wax yu sew yooyu di dugg ci seen biir bi nga nekkee ci biir bu fekkee dégguloo ko bi nga génnee tamit dégg nga ko ndax bi nga génnee gis kenn ku doon def vidéo di adresse dara nga ñëw ne ko non stop the live it's not necessary nangam ak nangam nooy jàngatee situation boobu ndax ñu bari jàpp nañ ne mbir yi dina tas moo tax government bi sax du leen take seriously. Yeah man I was really very sad because bu ñu nekkoon si biir cell bi sax. people su gaa ñëwee foofu noonu li ma leen wax mooy ñun we are here we will have our day in court bëgguñ sax this issue to be about us. Man I was very sad moo génnee ma gis ne the issue was about us rather than the Auditor General. That was why I tried to speak to them as young people that don't lose focus of the site. Leave not about man or the show or anything else. Focus on the issue of the Auditor General. That's it. That's the reason why we went out. It is the Auditor General. So you want to talk on me. That's like a winning, a distraction to the real issue, which is the removal, the unconstitutional removal of the Auditor General. So Lulu Nono is a problem. Man, I think that as young people, we have to look into our hearts and see that, well, if you are in a mission, you need to be principled. If I'm low hamantene, danga wara principle si loy def. Te neku ne kom danga hol ne oh we're going to do this. Man, I just came out. Magis that there has been a big fight between young people. These guys are saying this. Man, let's not do this because the fight is not amongst us. When are we going to unite at the face of a common, crisis, which we have to face together collectively as a people? Why must we waste time talking about our own individual selves? I think that Sogisi Lulu said it happened. Maybe they don't know. People, the person who's saying that does not even know Kemo. Perhaps they have never spent time talking to me, or they've never. So they might see it outside. I've seen people, even young people, somebody whom I thought they always go out to educate the citizenry, with all what their actions have proceeded, they have to put my video and start laughing. So me, when I saw that, I was like, okay, even the people whose task is to inform the citizenry are not informed, because you wouldn't laugh at a situation like that or make fun of it when our future is in jeopardy. As a young person, they need to understand better. They need to know better. So this is what I try to make sure that both parties see, that there is a crisis that we have to face together, and not standing together will cause that division. Whether it's gala or whether there's no show here, there's no show. Who's showing? This looks like show to you. If it's a show, we will go on TV. We will go on Facebook Live and make it a show. Ci li nga xam ne mooy sa movement bi
ñu bëri tamit am na luñ ci wax comme ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci bokk wax ñu bëri gis ne xeex bi nga xam ne yaa ngi ko doon xeex lu jëm ci li nga xam ne mooy environnement bi jàpp ci ak yu bëree bëri yoo xam ne yaa ngi ko nekk def gisoon nañ la sax am na foo demoon am ñoo àndaloon di jëmbat ay mangrove yoo xam ne ngir te ñëpp gis nañ ne lu ñu gën a mën a soxla la ñu bëri rafetlu mbir mi but ndax léegi comme protest yi nii every now and then nekkul di la distract pour ni nga doon gën a mën a bàyyi xel ci mbiru environnement bi amul benn. waaw well man I have so much time bu ma doon liggéey si mbiri environment bi maa ngi doon def suma liggéey properly fekk du ma dee am time sax sometimes maa ngi North Bank sometimes maa ngi URR sometimes maa ngi CRR I was busy yes man usually things yi nii sax du ma dee xam sax kañ naka la fa how the city is going sometimes so man yàgg naa si loolu soo gisee ma ñëw focus on the issues that affect us dafa nekk ne suma liggéey boobu noonu dañ ko tardeeloo not because of anything de but because nit moo mer bugg a def lu mu ko neex rek mu foog ne moom comme que su amee doole mun naa def lu ko neex so bu mu defee loolu ma ne ko ok man soo bëggul ma def liggéey bii nii kañ muy cool I will choose another kind of job because since this is the job I love you don't want me to do it I will do other works that will help me to be able to do this or somebody in that position else to be able to do it. So this was what my grievance was. My grievance is that I'm not able to do my environment work. So I now deliberately ignore the very institution boo xamante ne moom laa war a liggéeyal hand in glove because ñooñu noonu liggéey bu gaay war a def nekkuñ di ko def ñun Gambia ak nuñ dawee nii we have exported more wood than the Gambia's land mass can support. Nekkut one time ñu ngi seet ay container yuy load wood di dem nekkut one time even suñ forest bi man li ma def mooy jàmbat garab nga jël forest boo xamante ne forest la woon ngeen dog si lu tàmbale ne 82 football fields nga ne da ngeen a def dëkk bu ees ñu dëkk si biir dëkk foofu noonu forest bi la ñoo use pour seen dunda bi te forest boobu dañ ko protectoon so man dama ne soo nekkoon minister of environment yow yaa war a protect forest nit moo war a ñëw jógee fële mu ne la ma ne dañ bëgg a façon place bii nii jox ñu ko nga ne leen déedéet yow yaa fa toog pour wat déedéet waaye yow sa boppa soo ko initié ma dem waxtaana office boobu noonu ñu ne ma ne non bii Yahya Jammeh moo ko joxe woon soo ñun dañoo regularize paperwork bi ma ne leen ne déedéet waroon na regularize paperwork bi because seen nit yu fi nekka seen expert yu fi nekka joxe nañ woone ne ñu dëkk si biir forest boobu war nañoo génna ba pare ñu door di rehabilitate forest bi rejuvenate ko waat back yow nga ñëw nga ne déedéet doo dox li si ñu am xam doo dox si ñooñu lu gaa da ngaa dox si yow li nga bëgga fekk yow amuloo xam-xam bi pour def decision yooyu noonu because minister is a political appointee te loolu nekk na loo xamante ne man I don't like it te loolu yàggoon naa ko di ko wane dew ma protest sax dama daan print banner di ñaan président bi Mr. President please man balaa maa protest ñaan laa dooree di binda baana di ñaan président bi di binda foofu laa dooree balaa maa dem fii ma gis ne gars yi dégguñ de so léegi pour foog gars yi dégga foog nga dem to protest you show your grievance you show them that this is the case ñun one man protest sa dañ fi daan dem so loolu mooy problème bi foofu noonu it is the Ministry of Environment moo xamante ne they do what they want more than 7 permanent secretary lii waxoon naa ko before you change you just keep changing so man mi nga xam ne maa ngi liggéey maa ngi xool institution bi nu moo demee ma xalaat di climate emergency bu ñu am ma xam ne we are not taking this very seriously it's not very serious to them so man loolu noonu it's like man ak lu ma def si environment yëpp let's say depuis ma dooree ba léegi xam nga ñaata at la loolu di jël so ministre bi benn minute rek la doon moo jël pour mu yaaxal loolu yëpp. ban ministre? Minister of Environment. The current Minister of Environment. So let's say yow yaa ngay joxe 82.5 football field man jàmbataatuma forest bu nekk 82.5 football 10 years yëpp yu ma doon yëngu si wàllu environment moom loolu 1 minute rek la ko jël pour mu yaaxa man su ma planté mangrove tey maa yoo suñ demee xet na dañ mën a def maybe 100 by 100 tey te loolu dafa jël ay years balaa moo grow so imagine yow tey nga ñëw rek sayñe loolu rek loolu yaaxu bro tan bi wetlands joxe nañ yëpp
loolu moo nekk suñ hydrological buffer bi loolu rek is something else. maa ngi doon wax Gambian Navy dañ arrest ay fishing trawler si biir géej bi gaa de yóbbu affaire bi court only for National Environment Agency suñ ñun bunta bu wàllum si wàllum environment ñu dem court gaa yi dañ leen dee inform sa court bi won leen ne ma ne lii case bi state baa ko withdraw maa ngi read si auditory loolu dafa am fines yoo xamante ne ñooñu sax fayuñ ko wala suñ ko fayee yes it's not counted yes so suñ ko fayee nekku fa so suñ environment bi mu ngi yaaxu and everybody is seeing it soo demee Gunjur gis na sand mine mi naka la fa demee ay yaaxu yu fa xew so me as a ku nekk di liggéey environment mënoon naa no bokk di gaa yi de xam nga su ma doon nekkutoon problème du ma doon nekk fii di wane noonu nañ defal ni you know because usually fii the pursuit of happiness is natural fii koo fi gis mu ngi pursuit pour mu mun a dunda mu am dundaam bi mu am fu moo xam nga so never is it that ñu ngi jël position for the sake of principle so loolu nekk na loo xamante ne man loolu I cannot sit and watch it because xam naa ne lii jaarut ak yoon so su jaarut ak yoon lu ma mën a def mooy binda wax loolu su feelee I will resort to protest. ñu ñëw ci mbiru xam nga tudd nga ko muy audit report tam génn na bu 2021 2022 ak 2023 bari na yoo xam ne wax nañ ko ci xëy na amaguñ time pour digest ko yëpp because of waaw dafa bari man xoolaguma report very good waaye am na yenn yu ndaw yoo xam ne ñu ngi ko ciy tudd yu bari yoo xam ne ay pasar la bokk na rek ci lu jëm ci li nga doon wax ne mbiru fashion yoo xam ne dañ ko jëlee si Chinese yi ay fines maanaam ay daan yoo xam ne teg nañ ci waaye dañu wax ne yooyu xaalis bi bu fekkee am na itam gisuñu ko yu mel noonu ay millions la jëm ni ci wax mbiru air ticket tuddi ci first lady boo xam ne bi mu demee USA New York dem ñëw yëpp mu bokk ci ak bor boo xam ne koppar gu bari goo xam ne lebal nañ ko OIC pour ñu mën a fay OIC secrétaire bi pour ñu mën a fay salary muy soft loan boo xam ne government moo ko def te loolu itam du loo xam ne mën nañ ko justify yu bari ñu ne fayoon nañ ko dañ ko fay si different businesses rek mbir yi nga gis ko nga war koo relate tamit ci Gambians yu wax ne ok so now we understand the government's logic of removing the auditor general dañu am luñ bëgg na nëbbu wala dafa am lu leen ak yu nekk di xew ni nan ko koy jàngati well soo seetee audit report bi lu mu wone right now opinion piece bi that you know the auditor's job is to determine whether the financial statements are free of material misstatement something loo xamante ne su nekkoon 100,000 la wala 300,000 si one or two occasions it will not be what we call material. But the amounts that we are seeing here, that is material. You know, we have even seen balances. I did not want to go even deep into the report because I still feel, I'm still thinking about this boy who has been beaten to death. I cannot even speak of this, bro. So that's why the audit report is really very small for me. A young man died in custody of the police in the New Gambia. For what? What did he do? What was his crime that he deserved to die? So all these things that they are doing, our action, when there's a pure protest, will more cause this outrage from the government to come and even try to punish us, putting us in cell of 3 meter by 3 meter. In that dark place, they think we are afraid of darkness. We are not. We are just afraid of the system that they have employed that allows taxpayers' money to be handled in such a way. Mansour Menga said, let me make this very clear, the thing around corruption. Maybe people did not understand why I hate corruption so much. Fi kendu yala. Nobody is perfect. I have been an expert of corruption since I was a little boy. Man suma first education buma am suma life is on corruption. Lolu mota ma understand this is the reason why people die. This is the reason why people suffer. But the thing is that doko dey understand. This is so new when you take la class, you know, and you have someone that says, let's do this, let's do that. You also agree. You don't know that you are helping. You're not helping that guy.
But you have to know that now, if I take any other action here, it determines the fate of this guy, my fate forever. When I came to Kanifing Municipal Council, that was where I started my war on corruption, to let the people know that, look, everybody has the tendency to be corrupt. But this is why we employ systems. With these systems, we'll be able to better do things without you not having to even be worried. So we get corrupt, do am space bulako may. So man lima gis moy, those systems in for def, people deliberately go to circumvent them. That's what we are inclined to do. We will find ways for muna go around it. And the only watchman we have is the Auditor General. And that watchman is removed by force. So like, that will make me think that there's something wrong. Okay. But still now, ki ñëw ni mo joxe order pour ci assembly pour yóbbu those audited reports. After why now? Publish ko. Since 2021, why now? Dina indicate na mu toog foofu to answer that question. It's simple to understand because now citizens have refused, and Mamadou Cissé's patriotism led to this. He was there. He saw that my reports are not there, but you are hiring me for minister. Hednasa, when he went, he was happy. And then they praised him, you are doing a good job. He felt good and feel like, okay, I'm doing this well. And he's like, yeah, I will take this. But on his way back home, God came to his conscience and told him, your reports that you have written, which is having problems, and you have not, they have not published that. Now they come and offer you a job, and your reports are there with all the good work that you're doing. They have not acted on it, because the only thing that shows you're having a good job is your report. That's your KPI as an auditor. Your key performance indicator is what you have audited, your opinions that you've gathered, and what you have checked that needs to be changed. Lolu nga submit fofu nonu, lolu defuñ ko de. Wa ñu nañ ola jox la position. So su fekkente ne Moses se agree na, bu mu duggee si moto yam bi di dellu, Yàlla moo ñëw si moom mu ne ko loo def corrected. Whoever told him that told him the right thing, because your reports are not published. How do you know you have done a good job? It is on the desk there. So now, all of a sudden, after all these problems, now they remove the report to say, oh, we are clean, you see, we are bringing the report. But we have seen how damning these reports are. All right. You tell us what you are still on a police bail. Yes. I'm on a police bail and a court bail. Court bail, very good. So, thank you. So, court bitay, guy Dakar nañ ko on the 9th. Moo nekk Tuesday suma jumut. Léegi I think that is the pure protest. Pure protest. Boobu laay ñëw mooy bu ñëwaguma yow si sa bos. maa ñëw si code bi nga xam ne gars yi def nañ ko ci alxamis bi ba ñu ajonaat ko on the 9th. Lan fan ndax am nga yaakaar ci code bi fu muy mujj ndax booy si duñ leen jéem a teg ay daan ñu ñëwaat yow tamit si sa bos ndax yaa ngi report because yaa ngi police bail moom foog naa report da nga war di dem report. ndax yaa ngi ko respect yaa ngi dem report ak tamit ci mbiru code bi seen bos tamit fan la toll bëgg naa yii nii nga so suma bail bi man maa ngi dem report te it's not like there is any report. The report is not report, it's just an instrument boo xamante ne they will just use it pour comme woon la ne ñun ñooy nguur bi am nañ doole dañoo waste sa time. It's normal. So me I go every day suma demee report dama dem ku fa nekk mu ubbi book bi Kemo Fati lan mooy sa number mu bind suma number suma pare ma toog foofu ba gaay pare dem leen ma dem ñu ne ma da ngaa ñëwaat next Tuesday. So ma ñëw next Tuesday. So someone like me so ma defee loolu several times I understand. So man I'm in for that. I'm happy even if they want let them make everyday reporting man dinaa dem because I like to go and observe how the police is to understand better why this is happening. So I look. So as I'm speaking and talking, I'm seeing so many things which I feel should change because the instrument that they're using on that bail, arresting me for simply walking to Banjul for no reason whatsoever, keeping me incommunicado, keeping me in cell for 24 hours. I'm like, what warrants this? So that is even making me more interested to know why is it so worth it for them on this? So we'll get them report bail on that. But now coming to this pure protest, man, the people are standing under the sun there with their banners. Police come with resources to come and arrest them. You saw the videos. Police in how they come with anger.
That is what I don't understand. Is it that the police is NPP or they are angry with you when you go against a sitting government? They're not even against the government. They're against an institution called Pura. Are they relatives of Njoguba that they have to be that angry to come and arrest people in such a manner? And now they are in court, bail denied. Me, that's the funny part. Bail denied, young people are in mile 2 for holding paper. Me, I don't want to live in a Gambia like that. That's why I told them I'm heading to the National Assembly, because I will not sleep on my bed if those people are at mile 2 for holding paper. With all the corruption I'm seeing, nobody's in mile 2 for that. But holding paper and telling Pura to do the right thing, you get to mile 2. I refuse that. This is why I say, okay, since it is talking about the Public Order Act here, I'll just walk, go about my business. You cannot also come and arrest me for walking and going about my business. That will now mean that it's a dictatorship, because I'm not protesting anywhere. I left Westfield, I'm going to meet my lawmakers, and now you have to arrest me for no reason whatsoever. So this is where I see these contrasts of this, arrest, and it's just a tactic of the police being used as an instrument of politicians to get their will on the people. So, strategy. President BCSP biru dialogue, promote pour ñuy manti dialogue pour manti di so fo len bla ngeen di génn ci street ci yes waaw ngeen prioritize wala jital lu jëm ci dialogue force pour ñu mëna waxtaan wut solution, because foog na lu ngeen di xexé yépp damu len ci street ci len just to xex just like that, because amna lu tax ngeen di xex mais bu ngeen changes mu am bu ngeen dara so government bi talal na len loxo. Est-ce que tamit légui do len jël loxo bi nako acca légui we are in for that pare nañ so suñu amaté nangam ak nangam dañoo ñëw, wala you don't trust the government? Me, I'm always in for dialogue. Dialogue is the only thing that we can use to solve things. So when you are having a dialogue with someone, you expect truth and fairness. You understand? I don't expect defense. I expect truth and fairness. So for example, in the dialogue, let's say we have a dialogue with police officers. I saw one time a police was on TV saying that, people are talking about this, who killed the cops, the matter is in court. I was like, but this guy, the matter is in court, I agree with you, but there was investigation carried out. So danga wara understand ne bala let's say, for example, before you go beyond the issue of saying the matter is in court, is doing that, dialogue had happened. That's where investigations and things go on, where you ask people and we talk about what our grievances are and what we think you should do. Those dialogues are there. And I think that the state knows this. They already know what we are asking for, how we are doing. It took us 3 days to get a list release. And they saw us. Wasn't that dialogue? Day one, we said the list should be released. You said no. In fact, they refused dialogue because one, the forced gala protest, when you denied them a permit for no reason, that was refusal of permit for no reason. Secondly, you go and apprehend them and arrest them, meaning that we don't want to hear this thing you want to come and do here, it will not be said here. That is the action that is translating to us. So they didn't want dialogue. That's why they caught them and took them and arrested them. And I'm like, but what is this? What is this? You refuse the permit, you arrest me, you don't want dialogue. So dialogue for the sake of dialogue is not the reality. It must be constructive based on law hamantene is going to bring results. Results in a sense that doing this dega ñu ben ko. Man, when I see this, when I go out here and I see all what is being said, I know that dialogue is not a simple thing, because I will see highly intelligent people, whether it's because of their position, whether it's because of their money or because of the salaries or whatever they are getting or their party affiliation. Dina gis nit mu gis dega de mu deme ko bor. And I understand why that is happening. I think that the reality is that money has become the new God. Without it, your voices don't matter. Without it, nobody respects you. So everybody will do what they have to do because they are feeding their families on that particular line. So if there is a change, it's not President Barrow that will suffer, it will be the people that are around him. So in as much as you are having dialogue with the citizenry, you are already briefed
as to who these people are. So when people see them, they feel like, oh, these are just people who are talking, these are just nonsense people who want to bring protest. No. So dialogue is something that should come from them. I mean, real, authentic dialogue is not just by word of mouth. President says that his government respects democracy and rule of law and the right to protest, and we are going to court. All right. Time bi jeex na teg waaye bëgg naa ñaari mbir mi la muy mbiru politics force dina bëgg naa nga ñëw sa movement bi ñu jeexalee boobu. bi ma lay bëgg a ñaan balaa sa movement bi ma lay bëgg a laaj sorry mooy Talib Ahmed Bensouda ci alxames ji announce naa ne waxut clair ni resign na loolu announce ko waat set up na a political movement bu tudda United for Change ñu bëri nag ñu ngi wax ne some of the UDP supporters wala militants ñu ngi wax ne why stated clearly ne resign na so dafa war a wax ne resign na nag ngay seto bee ak boo nan nga situation boobu noo ko bëgg a analyser mbiru Talib set up na a new political movement but still now waxut ne resign na ci UDP gis nañ tamit am na ñuy resign di dem ci moom waaye moom still now resign doo léegi launch na a new movement called United for Change. Well, I'm not a politician, so I wouldn't know why people do what they do. I assume that, you know, Mom is a member of the United Democratic Party, and he reserves his right to be a member of the United Democratic Party. Maybe his movement is to support the United Democratic Party. That could also be an analysis. So I wouldn't know much as to why that is, but I've seen there is a chaos around, you know, flag bearer, around, you know, who applied, who didn't apply. This chaos has been on for a while. So me, I've only appealed to the Gambian people that we want a youth candidate. Youth candidate, tanasa man aksuma nyena other people jubowin. Teman, I am not moving from that one. We need a youth candidate here. Come 2026. All right. Yes. So that is something. Yeah. So you're a movement, be? Yes. It's a political movement or la? Man, I'm fully political. I declared my candidacy to run for office. Okay. So now the only reason I'm thinking of renouncing my candidacy, only for one particular reason and one particular reason only. That is the formation of a coalition. And that coalition, I'm not just looking at it from different angles, because if at all President Adama Barrow is running against lawyer Ousainou Darboe, I will run as an independent candidate against them. I have made this very clear since my declaration. But if they still want to continue and carry on to go for 2026 elections by themselves, well, I will call for a coalition, something of unity, where we can be instrumental as trustees to build this coalition, but rather not saying that we have to lead the coalition. And this is where the problem is. If something is for the interest of the Gambia alone, we should be able to come together. No one man has the brain and the capacity to run the whole Gambia by yourself. So essentially, it's a collective effort that will build the Gambia. So Gambia is a war zone for two brothers. That's what I don't want. I want this country to be united. Why is it that Barrow became president as a result of our, how would I say, the Lerai Darboe Bimoko Fatek. You know, it is the spirit of Darboe that puts him there. When we had injustice here, Darboe was the man that went out to protest against Sulu Sandeng, you know, together with his team. So when we look at President Adama Barrow as the Gambian people, and we look at Halifa Sallah in setting up who should lead the coalition, who will have to choose Barrow in leading the Gambia? So the people who were there setting up the coalition at that time, they didn't look at, oh, Barrow, you don't know this, we cannot take you there. They saw that, look, you represent the person who is there, and for the sake of the Gambia, we will not check competence or something. We don't want this coalition to fail. So they did it only for change to happen. They allowed this for change to happen. But why would we be in a place to select a leader and we select Barrow over Halifa Sallah in that particular juncture? Why? And everybody watched it, and then we all went with it, the coalition leader. When nobody knows him at that time, it was the Baraka of Darboe that made us choose him. So those two people, no matter what the case might be, they're supposed to hold each other in peace
and make Gambia a peaceful country, not to divide themselves, only to put Gambian people in the middle to deliver revenge for one person or the other. Somebody who is an elder statesman, you know, with elections, it becomes some sort of, you know, demoralizing them in that way. When God elevates you to a certain standard, you must stay there and accept that, you know, which has been bestowed upon you. It must never be forced. President Barrow, it's okay that he spent his 2 terms, but let me remind him of his promise to us. If not, all these things that he and Dabo had, that missed problems that they have between themselves, until this have to happen where they have to divide camps. The NPP is UDP. We have seen Talib Ahmed Bensouda also come and go out of the thing because he's discouraged. So the family and the home is disintegrating simply because of lack of unity. For the Gambia to progress, I tell you, it's in the hands of Ousainou Darboe and President Adama Barrow. And if those two people are not together, we will continue to have a fragmented Gambia, a divided Gambia. So look at the social together in a sense that let them both understand that the Gambia is bigger than all of them. Okay. And that for us as young people, for us to be united. What you see when I was in jail, this fighting amongst young people, we see it with the elders. That's why we do that. So it translates. History repeats itself. So 11,000 square kilometers, 25 political parties, 50 political movements. My movement have stopped. In fact, we will not be creating a movement anymore since we just had a declaration of a movement. So don't join that movement? I will run independently if they don't come together themselves. So you're youth candidate in Buga? Youth candidate la Buga. So live Talib is a youth candidate, yes. Okay, so? Yes, but he is part of the United Democratic Party. And he told us that he will not be running against lawyer Ousainou Darboe. No, but so, will you? Yes, but he has to stick to his words like I have stick to my words. You have to stay with your wordings to us. Then we can be able to trust you. So if you can say this today and say that, it's not convenient for anyone. Me, when I was coming, I know what I said what I said, be it me or somebody else. So he should come and join my movement, which is already being there. Why didn't he come and join the movement? I have been a protagonist of saying a youth candidate. If he comes to join my movement, there's a likelihood that we will put him as flag bearer. You don't have to set yourself aside for something and you haven't also resigned. Thank you. So I'm saying that we need to look at that collective will, put the Gambia first. Public office is not a prize to be won. We have to see the Gambia first, and that way we will be able to put a leader there that can take us to our determined destiny, sustainable prosperity. Thank you so much, Kemo, for coming. Kontaan na trop ma bàyyi la nga tàggoo bu fekkee am na dara loo bëgg a wax Gambian si moo xam youth si, so you are free. Yeah, well, I want to tell the young people and the entire Gambian young people, including the political leaders, you know, that includes President Barrow. We don't want the Gambia to be a place of rivalry. I want you to fix your problems with Ousainou Darboe, get together, allow young people within your parties to contest for this presidential election. Let the old politicians bring younger politicians in their party, join perhaps the expert bank of Halifa Sallah and be the ones to vet these young candidates that will be running come 2026. We show the Gambian people the skills that the Gambian young people have and what they can use to move this country forward. This way, the country becomes united, and now we are voting based on competence, even if any party can choose who they want to lead. This way, we will have peace, we will have unity, we will not need to have to put another commission after President Barrow. We will just have to depend on the audit reports to fix the systems. Nobody is witch hunting anyone. President Barrow has the chance to become the only president who has left this country, no exile, walk on the streets plain, and people say hi to it, only if he honors that sacred trust. If he's not able to do that, not for the sake of the Gambia, but for the sake of his party, it's a betrayal of me as a citizen. Thank you. He's wondering why I'm angry. It's only this. Thank you. I feel like there is something that needs to be done, and we love him more than the people who are around him. He needs to understand this, that we want to see him to become the best leader ever there is in this country. He has the chance to give the Gambia
back to its young people. Hundreds of qualified people in NPP, hundreds of qualified people in UDP. Until now, we don't. So I implore on the spiritual leaders of this land, Halifa, Fatumata Tambajang, everyone who wants to run, let's come together, let's put Gambia on a trajectory that we both love. I know in their minds, let me just say this, that they know that this guy, his ideas are too lofty, they are too ambitious. Yes, my ideas can only work if we work with one heart and in one spirit. This country is 90 to 95% believers. People either pray 5 times a day or go to church. So my words must also touch the spirit, that they understand that li mo muna yobu suñ deka dafa ndaw torop pour démocratie yu gaay di wax ni waste of time, waste of resources, muno na ñew waxante dega. We need to have only one party even here with competence to be voted in. People should know that li mun nañ ko achieve. It's not impossible. It's in the hands of President Barrow, lawyer Usainu Dabo, and all of our leaders who are here. That happens. Kemo is not running for 2024. But if they want to go... 2026 rather. If they want to go, let me make it very clear. Then Adam, I see them jelly 10,000 signatures, independent candidate, Madam Fofu, just to lose so that I can continue writing the history. Yes. Thank you. So they need to know this. Thank you so much, Kemo. Jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax moo nekkoon suñu gan tey Kemo Fati ñu gën ko xam ci koo xam ne dafay xeexal li nga xam ne mooy alam bi muy environment ci yu bare di ko gërëm bu baax a baax di gërëm tamit technicien yi ma àndaloon ci liggéey bi Khadija Si bu Seri Kanté ñoom ñëpp di leen ci gërëm waaye di gërëm itam yéen ñi ñu doon seetaan dig leen daje àjjuma bu leen di ñëw bu ci àllande ak beneen ges bokk yi jàngeen jëf. The first time I was